Ms. Rodriguez, would you come right up here and have a seat? Lupita, are you willing to do this for us? Have a seat right here. Buenos días. ¿Es usted María Ramona Rodriguez Rodriguez? Sí. This is a case where I'm going to need an interpreter to assist us. Ese es un caso que voy a necesitar un intérprete que nos asista. This is Ms. Seymour, and she's going to interpret for us. Esa es la señora Seymour y ella nos va a interpretar. Please raise your right hand. You swear or affirm to the best of your ability you will interpret these matters from Spanish into English and English into Spanish. I do appreciate you doing this, Lupita. Would you state your name for the record? Guadalupe Seymour. Ms. Rodriguez, you got a ticket in the village of White Pigeon Señora Rodríguez, usted agarró le dieron un tiquete en la ciudad de White Pigeon on March 8th. en marzo 8. You got the same ticket as the ladies that was just here from Three Rivers, Usted le dieron el mismo tiquete que la señora que estaba aquí anterior de usted en Tres Ríos, operating a vehicle without a valid license. manejando un vehículo sin licencia. You also got a ticket for speeding, Y a la misma vez le dieron un tiquete por alta velocidad which is $110. y es una fianza de $110. The White Pigeon Village attorney El fiscal de la ciudad de White Pigeon has agreed to dismiss the speeding ticket, está de acuerdo en cerrar el caso de alta velocidad which would save you $110 y le ahorraría a usted $110 if you enter a plea of guilty to driving without a valid operator's license. si usted admite responsabilidad y se agarra responsable por manejar sin licencia. If you do that, I'm going to give you the same fine as the last lady, Si usted hace eso, yo le voy a dar la misma fianza, el costo de la señora anterior. $100 $100 plus $125 of court costs, más 125 por fianzas de corte, for a total of $225. por un total de $225. How do you plead to that charge? ¿Cómo le gustaría declararse usted? Guilty. Did anyone threaten you to get you to plead to that charge? ¿Alguien le amenazó para que usted se declarara culpable? No. Or promise you anything? ¿O lo prometieron algo? No. It's easy to speed in the village of White Pigeon. Es bien fácil ir rápido en la ciudad de White Pigeon. You're on US 12, Estás en el calle 112 and when you hit the city limit, the speed limit goes down. y cuando llegas a la ciudad, la velocidad baja. So they pulled you over for speeding La pararon por alta velocidad and found that you did not have a valid license. y en ese tiempo se dieron cuenta que no tenía una licencia válida. Have you ever had a license? ¿Usted ha tenido una licencia antes? No. No. The last time you got a ticket for this was in 2016. La última vez que usted tuvo un tiquete por esto era en el 2016. Where were you going this day? ¿A dónde iba esta vez? A mi trabajo. To work. And where do you work? ¿Y dónde trabaja? En Bristol. En Bristol. This was at 10 o'clock at night? ¿Esto era a las 10 de la noche? Sí, trabajo el tercer turno. Yes, I work third shift. And where do you work? ¿Y dónde trabaja? En Lippert. Lippert. I didn't know they had a third shift. No sabía que tenían un tercer turno. The problem is El problema es, you don't have a license no tiene una licencia and you probably can't get a license y probablemente no puede tener una licencia unless you have lawful residency status. a menos que tenga residencia legal And I can't fix that. y yo no puedo arreglar eso. How did you get here today? ¿Cómo vino aquí hoy? Alguien me trajo. Somebody dropped me off. Okay. Está bien. Well, you can't drive anymore. Here's Sí. Ms. Nemi late to the party, but she is here. ¿Usted ya no puede manejar antes?
A mí no. ¿Cómo manejar? No, ya. Do you have a way to get back and forth to work? ¿Tiene una manera de ir al trabajo? Estoy buscando. I'm looking for a way. Let's make sure she didn't drive here. All right, I'm gonna find you $100, Le voy a dar una fianza de $100, $75 crime victims' rights fee, and a $50 state minimum fee. $50 mínimo de costo, $75 que van al departamento de las víctimas. That's $225. Es un total de $225. How long will it take you to pay that? ¿Cuánto tiempo le tomaría a usted pagar esto? Puedo pagar hoy. I can pay today. All right. Your advice of rights in Spanish is included here with the file. Está incluido en el caso. All right, I wish I could help fix this, but I can't. Me gustaría poder ayudar a arreglar esta situación, pero no puedo. You just have to get your mind around the fact that you can't drive. Usted nada más tiene que hacerse la idea que ya no puede manejar. All right, I'm gonna ask Ms. Seymour to take you out to the counter. You can pay the fine and then you can go on about your business. Le va a decir a la señora Seymour que si la puede llevar a que pague. We're gonna make sure that you have a driver so you can't drive away. Vamos a asegurarnos de que usted tenga alguien que la maneje para que usted no maneje. All right, you're free to go. Eso es todo. Thank you. Ms. Rodriguez, would you come back up to the? We return to the matter of People versus Maria Rodriguez. Regresamos al caso de la ciudad contra la señora María Rodríguez. Ms. Rodriguez has no driver's license, La señora Rodríguez no tiene licencia, ¿vale? and she was ticketed for driving in White Pigeon. Y le dieron un tiquete por manejar en Whitepigeon. She was here at court today by herself, Vino a la corte ella sola and I asked her how she got here, y le pregunté cómo llegó aquí and she told me that someone dropped her off. y ella me dijo que alguien la trajo. We watched the video, Miramos el video and Ms. Rodriguez drove here today. y el video dice que usted, señor Rodríguez, manejó aquí. I've already done the sentence, Yo ya hice la sentencia and I can't amend it unless I had put you on probation. y no la puedo cambiar a menos que la haya puesto en probación, But I can find that you are in contempt pero sí puedo probar que usted estaba mintiendo and give you up to 90 days in jail y puedo darle hasta 90 días en la cárcel for lying to me por mentirme a mí and for committing a crime on the way into court, y por hacer un crimen de venir aquí a la corte, including in the court parking lot.
incluyendo aquí en la corte, en el estacionamiento de la corte. It hurts my feelings when people lie to me. Me duelen los sentimientos cuando alguien me miente a mí. I understand that you felt that you had to be here. Yo entiendo que usted entiende que usted tenía que estar aquí hoy. And sometimes people make a choice about driving to court as opposed to not showing up. Y a veces hay gente que hace una decisión en manejar a corte en vez de faltar. You don't have a driver's license. Usted no tiene una licencia, You can't drive tomorrow usted no puede manejar mañana or Friday or Saturday or next week or next month. o el viernes o el sábado o la semana que viene o el mes que viene. I suspect that you've been driving back and forth to work for years since you got your last ticket in 2016. Yo tengo la sospecha de que usted estaba manejando para ir al trabajo desde el 2006, desde que ha tenido el último ticket en el 2016. You have to understand that you can't drive a car. Usted tiene que entender que usted no puede manejar un vehículo. If I put you in jail for 90 days, will you lose your job? Si la pongo en la cárcel por 90 días, ¿usted perdería su trabajo? Definitivamente, aparte tengo 2 hijos que mantener y ellos no tienen a nadie más que a mí. Yes, I will. Aside from that, I have 2 kids to take care of and they don't have anybody else besides me. I understand. Yo lo entiendo. Then don't put yourself in this position. No se ponga usted en esta posición. I can't fix it. Yo no lo puedo arreglar. And I can't just allow everybody who can't get a license to drive because they feel like they have to drive. Y no puedo permitir que las personas que no tengan licencia manejen porque tienen, Which sienten que everybody tienen is que doing manejar. anyway. Es lo que todos están haciendo como quieran. But I feel bad when they drive to court illegally Pero me siento mal cuando manejan a la corte ilegalmente. and then they lie to me about it. Y luego aparte de eso me mienten a mí. I can let you drive home Yo la puedo dejar que maneje a la casa and you will get pulled over by the police on your way back to Sturgis. y a lo mejor el policía la puede parar al camino de Sturgis. And they will impound your car Le pueden quitar su carro and they will take you to jail. y le pueden llevar a la cárcel. So you need to call someone Usted necesita llamar a who alguien has a license que tiene una licencia, to come get you and your car. que vengan aquí a recogerla a usted y su vehículo. You understand? ¿Usted me entiende? Sí. Yes. Do you have someone you can call? ¿Usted tiene alguien que pueda llamar? Voy a checar. Yeah. I'm gonna see. All right. If you need a bus pass, I can give you one to get home. Si usted necesita un pase de bus, yo le puedo dar uno para que llegue a su casa. I also understand that you've been up all night. Y también entiendo que ha estado despierta toda la noche. This is probably when you would be asleep, Ahorita es cuando a lo mejor usted está ya dormida. but it's not a good idea to lie to the judge. Pero no es una buena idea mentirle al juez. So if you need a phone, we'll make one available, Si necesita un teléfono, le podemos ofrecer uno. but you can't drive your car away from here. Pero usted no puede manejar su vehículo de aquí. All right, you're free to go. Eso es todo. ¿Se puede ir? Gracias.